আজকে চলে আসলাম পেলতিনিস নামক একটি জায়গায়। এটি সিবিউ থেকে 30 কিলোমিটার দূরে। এটি মূলত একটি ট্যুরিস্ট স্পট, বিশেষ করে যারা স্কেটিং করে তাদের জন্য। আমরা এখানে 5 জন এসেছি, আর আমাদের এই ভাই আসলে বুঝতে পারেনি। না বোঝার কারণে উনি শুধু হুডি আর একটি নর্মাল প্যান্ট পরে এখানে চলে এসেছে, কিন্তু এখানে আসলে প্রচুর শীত, -8 ডিগ্রি তাপমাত্রা। ওনার জন্য আজকে খুবই ডিফিকাল্ট হবে। আমরা এখন পাহাড়ের উপরের দিকে উঠব, দেখি পাহাড়ের উপরের কী অবস্থা। আর আমরা আজকে খুব সকালেই চলে এসেছি এবং না খেয়ে। আজকে রবিবার, আর রবিবারে এখানে বাস খুবই কম থাকে, সেজন্য আমাদের খুবই সকালে আসতে হলো। আমরা উপরে এসে দেখতে পেলাম এখানে কৃত্রিমভাবে তুষার স্প্রে করা হচ্ছে, কারণ এখনও 100% তুষার পড়ার সময় হয়নি। এটা যেহেতু স্কেটিং করার জন্য, সেজন্য তারা কৃত্রিমভাবে স্প্রে করতেছে। তবে পরিবেশটা খুবই চমৎকার, আশেপাশের দৃশ্যগুলা এবং স্প্রে করার যেই সিস্টেমটা, এটা দেখে খুবই ভালো লাগতেছে। আমার অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ এখানে অনেক বাতাস এবং ঠান্ডা। আমার গ্লোভসের ভিতরও বরফ ঢুকে গেছে। আমার অবস্থা খুবই নাজেহাল। এমন সিচুয়েশন হবে, আমি যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো আরেকটি জ্যাকেট নিয়ে আসতাম। যাই হোক, আপনারা আমার সাথেই থাকুন, একটু পর দেখাবো কিভাবে স্কেটিং করে। আর পুরো ভিডিওতে শুধু স্কেটিং এর অংশই থাকবে। ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন।